Going to see the example to find out the velocity profile of the fluid using point collocation, subdomain and least square and Galerkin's method. Galerkin's method. The problem here is that the given problem is the governing differential equation for the fully developed laminar flow is given by mu du square by du u d square u by ds square plus rho g cos theta is equal to 0. The boundary conditions are when x is equal to 0, du by dx is equal to 0. When x is equal to L, u is equal to 0. Find the velocity distribution u of x, that is u you have to find it out. The velocity in the domain 0 to L. The differential equation is mu du square d square u by dx square plus rho g cos theta. The boundary conditions are x is equal to 0, du by dx is equal to 0, u is equal to 0, x is equal to L. The trial functions is given by u of x is equal to a0 plus a1x plus a2x square. On applying boundary conditions, we are getting applying boundary conditions, that is x first boundary condition, x is equal to 0, du by dx is equal to 0. So we have to, since there is a first derivative of u with respect to x, we have to differentiate the trial function once. We will differentiate that. So the u is equal to a0 plus a1x plus a2x square. So du by dx is equal to a1 plus 2a2x. X is equal to 0. This applying the boundary conditions on this equation. So 0 is equal to a1 plus 2 into a2 into 0. a1 is equal to 0. Applying secondary boundary conditions. When x is equal to L, u is equal to 0. When u is equal to this same thing, not write the trial functions again. We know that a1 is equal to 0. So this part will become 0. So now put x is equal to L. I am applying x is equal to L. And this part a1 completely becomes 0. So a1 naught plus a0 plus a2 L square. You are getting a0 is equal to a2 L square. Substitute this in the trial function. I am substituting this equation a2 L square plus a2 x square. So u is equal to a2 x square minus L square. So now differentiate this again because we have to substitute this value in the boundary equation. Du by dx is equal to a2 into 2x. D square u by dx square is equal to 2a2. So how? We are differentiating a2 into x square differentiate panna 2x, a2 into 2x once, and again if you differentiate this, x will become 1, so 2a2. So point collocation method, mu d square y by dx square plus 2 g cos theta, set this into residual, and then the residual should be equivalent to 0. So I have chosen this. This d square u by dx square value will be 2a2. So 2 mu a2 is equal to minus rho g cos theta. Rho g cos theta is taken this side. So I am getting this value. So this is a2, you are getting it. So substituted in the a2 value in the trial functions, you are getting this. So this is the velocity profile of the fluid by point collocation method. Now we will see the subdomain method. The subdomain method is nothing but in the domain, over the domain r dx is equal to 0. R you know mu 2a2 or rho g cos theta dx is equal to 0. So you multiply dx inside and integrate it. When you integrate the dx, you will get x and x here. So substituting the limit, you will be getting this value L and L this here. So I am taking this mu rho g at this side. So you will be getting this when L and L gets cancelled, a2 is equal to minus rho g cos theta 2 mu. So in subdomain method, point collocation, the velocity profiles are the same. Now least square method, I is equal to r square dou r by dou a2. Dou r is nothing but the variation in the residual with respect to constant dx is equal to 0. So you can write this equation in this way, and di by da2 can be set to 0. R is nothing but 2 mu 2 rho g cos theta. So the residual should be differentiated with respect to constant. So I am differentiating this residual with respect to a2. When you differentiate this with respect to a2 will become 1. So this is become 2 mu. Here this will become a 0. So dou r by dou a2 is equal to 2 mu. Now di by da2 is equal to 0. Setting that according to the least square method formula, we have to set di by da2 is equal to 0. We are getting that. So 0 இங்க போட்டுட்டேன்,
இந்த ஈக்குவேஷனை 0 to L எழுதிட்டு கவர்னிங் ஈக்குவேஷனை எழுதிட்டு இது என்னென்னா R into dr by dA1. இது வந்து dr by dA1. இது ரெண்டே எழுதி மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் உள்ள எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி dx இருக்குது. இந்த dx இன்டகிரேட் பண்ணும்போது x கிடைக்கும். இங்கேயும் x இங்கேயும் x 0 to L சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் LL கிடைக்குது. தென் கான் சிம்பிளிஃபைங் அகெயின் யூ ஆர் கெட்டிங் இட் A2 is equal to minus rho g cos theta 2 mu. Now Galerkin's method இங்கே ஒரே ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து WI R உனக்கு தெரியும். WIங்கிறது coefficient of constants in the trial functions. இங்கே ஒரு கான்ஸ்டன்ட்ஸ் தான் இருக்குது A2. So that constant is x square minus L square. X square minus L square வந்து directed function எடுத்துக்கிட்டேன். R is equal to 2 mu to rho g cos theta எடுத்துக்கிட்டேன். Okay. Now this and this will be substituted here and here. This was substituted. Substitute பண்ணிட்டேன். x square minus L square 2 mu g cos theta dx இருக்குது. இதெல்லாம் உள்ள பெருக்கிறேன். x square minus L square into 2 mu A2. X square minus L square is equal to rho g cos theta. பெருக்கிட்டேன். Then after that simplify. Completely I simplified it. X square 2 mu t square L square. Inside you multiply it. Then integrate this one. X square x cube by 3. X square இங்கே x இருக்கு. இங்கே ஒன்றுமே இல்லைன்னு நினைக்காத dx இருக்கு. This dx will come here. So x. So here. X square cos theta. இங்கே x cube by 3. Rho square x square x. So இந்த இடத்துல 0 to L. ஸோ இந்த மாதிரி இது கிடைச்ச உடனே நீ 0 to L சப்ஸ்டியூட் பண்ண 0 to L சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும். இந்த வேல்யூவில் நீ கேன்சல் சிம்பிளிஃபை பண்ணேன்னா யூ வில் கெட் த ஆன்சர் A2 is equal to minus rho g cos theta 2 mu. So we are getting the same value for the four methods. Here only thing we have to notice that choosing the constants. The choosing the constants will give you the accuracy. Mostly you choose according to the second order differential equations. Now we will summarize the what is these methods. Point collocation method, keep on mind that we have to set the residual. The residual is the given governing equation or differential equation. Then after that, set that residual is equal to 0. This should be remembered. Subdomain method. In the domain, என்னக்கு எவ்வளவு தூரம் கொடுத்திருக்காங்க 0 to 1, 0 to L, 0 to X, என்ன வேணாலும் 0 to 2, 0 to pi, whatever it is. Whatever it is, this is the domain. R is the residual, again the governing equation. R is equal to residual governing equation வந்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு 0 பட்டு இன்டெகிரேட் பண்ணி ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சி ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன். லீ ஸ்கொயர் மெத்தட் I is equal to R square இது ஒரு வே. இன்னொரு வே வந்து dou I by dou A1 is equal to in the domain R dou R by dou N into dx. R is equal to residual is equal to governing equation. R is equal to residual is equal to governing equation அது உனக்கு தெரியும். இந்த dr by dA1 differentiating is equal to constant. இதை செஞ்சு முடிச்சுட்டு dA by இந்த ஈக்குவேஷனை 0ல is equal to 0 set பண்ணிடு. Set பண்ணிட்டு then integrate with the limits and then simplify it, you will get the answer. Then Galerkin's method. Galerkin methodல ரொம்ப முக்கியமானது weighted function. Weighted function வந்து it will take the coefficients of constants. It will take the coefficient of the constants in the trial functions. R is the residual. அதே மாதிரி இந்த domain 0 to L என்னன்னு பாரு. is equal to 0 set பண்ணு. Then integrate பண்ணு, simplify பண்ணு, you will get the answer. Here என்ன நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ செகண்ட் ஆர்டர் டிகிரிக்கு வந்து 3 கான்ஸ்டன்ட்ஸ் தான் எடுக்கணும்னு இல்லை. C0 + C1x + C2x square மட்டும் எடுக்கணும் இல்லை. C3x cube எடுக்கலாம். பட் இட் இஸ் நாட் தேவையில்லை. இட் இஸ் நாட் நெசசரி இன் த பாயிண்ட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன். பட் வாட் இஃப் யூ ஹவ் டேக்கன் த அக்யூரசி வில் பி இம்ப்ரூவ்ட். இப்போ அக்யூரசி அதிகமாக வேணும்னா நம்ம கான்ஸ்டன்ட்ஸை அதிகமாக நம்ம எடுப்போம். தட்ஸ் ஆல். யூ சம்மரைஸ் திஸ் 4 மெத்தட். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வி வில் see the Rayleigh-Ritz method. Thank you.